Pranam, Namaste, a warm welcome to everyone. Let us start with the Guru Vandanam. Gururev gatirgurumev bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na gurof paramam shishurasmi guroho Matirasti gurau mama pahi guru Dhyanam सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देमपद्मां वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बि कस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्ता
तप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा. Let us do a revision from 120th verse onwards. हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. I think one verse is missing. Let me just stop and reshare the screen. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी
बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया. The new verse. भाषा रूपा बृहत् सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः. Bhasha Rupa, the first letter Bha is a Mahaprana. Then we have Shanmukha Sha, Bruhat Sena, and then in Bhava Bhava Vivarjita, both the Bhas are Mahaprana Aksharas. Sukha Kha is a Mahaprana. Sukharadhya Dha is a Mahaprana. Shubhakari Bha is a Mahaprana. Then Shobhana again Bha. Then Sulabhagatihi Bha is a Mahaprana. Sai Shruti, you can repeat after me. Bhasha Rupa. I can't hear you. Yeah. Bhasha. Go ahead. Sai Shruti, I think your voice is, the network is an issue. Could you please log in, log out and log in again? Ma'am, I think I should wear my headphones. I didn't wear it today. So, okay, let us try again. Bhasha Rupa. No, it's not audible for me. Is it a problem for others? Can somebody put a message on chat window for me? Are you others able to hear Sai Shruti's voice? Yeah, Sai Shruti, we are not able to hear you. Maybe you should log out. You log out and log in again. Nobody is able to hear you. Okay? Ma'am, I'll try wearing my headphones. Yeah, okay. Thank you all for responding. We'll just try once again. You're ready, Sai Shruti? Let me know once you're ready. Okay. Bhasha Rupa. Bhasha Rupa. Bhasha. No, it's still a problem. Just try logging out, log out of Zoom and log in again, okay? Meanwhile, I'll just ask one of the attendees to repeat after me. Jyoti Bagini, do you want to repeat? I have unmuted you. Yes, Guruji, I'll repeat. Bhasha Rupa. Bhasha Rupa. Twice. Bhasha Rupa. Bruhat Sena. Bruhat Sena. Bruhat Sena. Bhava Bhava Vivarjita. Bhava Bhava Vivarjita. Bhava Bhava Vivarjita. Sukharadhya. 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 Shubhakari. 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 Shobhana. 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 Sulabhagatihi. 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 Dhanyavadaha Jyoti Bagini. Let us try with Sai Shruti once again. You're welcome.
भाषारूपा बृहत्सेना भाषारूपा बृहत्सेना भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता भावा भावविवर्जिता भावा भावविवर्जिता भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी सुखाराध्या शुभकरी सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः शोभना सुलभा गतिः शोभना सुलभा गतिः सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः Uttama. So in this verse, we have 3 names in the first line. And second line, Sukaradhya is one name, Shubhakari is one. Some texts consider these as different names, Shobana and Sulabha Gatihi. But however, it can be considered as one name because it gives a meaningful, it's meaningful. So Shobana Sulabha Gatihi can be one name together. So we will have 6 names in this verse. So let's move to the next one. Raja Rajeshwari, Rajyadayini, Rajyavallabha. So in this, Bha is a Mahaprana. Raja Rajeshwari, Rajyadayini, Rajyavallabha. Rajat Krupa, Rajapitha, Tha is a Mahaprana. Rajapitha Niveshita Nijashrita. Rajarajeshwari. राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी Rajyadayini. राज्यदायिनी
राज्यदायिनी राज्यवल्लभा 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 राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राज क्षम्यतां, go ahead. राजराजेश्वरी राजदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा 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 राजपीठ 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 निवेशित निजाश्रिता निवेशित निजाश्रिता निवेशित निजाश्रिता राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता. So in this, we have three names in the first line of this verse. In the second line, we have two names, Rajatkrupa, and the other name is Rajapitha Niveshita Nijashrita, which has to be chanted together without taking a pause. Let's move to the next one. Rajya Lakshmi Koshanatha. Tha is a Mahaprana. And after Lakshmi, there is a Visarga. Then we have Ka, Vargiya Vyanjana Ka. And you remember whenever, hope you remember, whenever there is a Visarga followed by Ka, then we will not chant the complete Visarga. Rajya Lakshmi Koshanatha. We won't chant this as Rajya Lakshmi Koshanatha. We chant this as Rajya Lakshmi Koshanatha. Chaturanga Baleshwari. Then Samrajya Dayini Satya Sandha. Dha is a Mahaprana. Sagara Mekhala. Kha is a Mahaprana again. Rajya Lakshmi. राज्यलक्ष्मीः राज्यलक्ष्मीः Koshanatha. कोशनाथा कोशनाथा Chaturanga-baleshwari. चतुरङ्गबलेश्वरी चतुरङ्गबलेश्वरी Rajya-lakshmi Koshanatha Chaturanga-baleshwari.
राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी 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 सत्यसन्धा 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 सागरमेखला 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 साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला साम्राज्यदा साम्रा Do you want me to chant this? No, ma'am. My voice. साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला. So in this verse, we have 3 names in the first line and 3 names in the second line, which is clearly identifiable. So we have 6 names in this particular verse. Let's move to the new one. Dikshita, Dikshita, Daitya Shamani, Sarvaloka Vashankari, Sarvarthadatri. In Sarvarthadatri, Tha is a Mahaprana. The first Tha is a Mahaprana. Sarvarthadatri, Savitri, Satchidananda Rupini. Dikshita, 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 Daitya Shamani, Daitya Shamani, Daitya Shamani, Sarvaloka Vashankari, Sarvalokavashankari, Sarvalokavashankari, Dikshita Daitya Shamani, Sarvaloka Vashankari, Dikshita Daitya Shamani, Sarvalokavashankari, Dikshita Daitya Shamani, Sarvalokavashankari, Sarvarthadatri, 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 Savitri, Savitri, Savitri,
सच्चिदानन्दरूपिणी 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 सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी. So in this verse we have 3 names in the first line and 3 names in the second line of this verse. So we have 6 names here. Let's move to the new one. Desha Kala Parichinna. So we have Alpa Prana Cha as well as Mahaprana Cha in this. Desha Kala Parichinna, double na, Samyuktakshara. Sarvaga, Sarva Mohini. Saraswati, Shastramayi, Guhamba, Guhya Rupini. We have her and here. Guhya Rupini. Ru is a Dirgha here. Deshakala Parichinna. Deshakala Parichinna. Deshakala Parichinna. Sarvaga Sarvamohini. Sarvaga Sarvamohini. Sarvaga Sarvamohini. Saraswati. 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 Shastramayi. 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 Guhamba. 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 Guhyarupini. 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 Saraswati Shastramayi. Guhamba. Guhyarupini. Saraswati Shastramayi. Guhamba. Guhyarupini. Saraswati Shastramayi. Guhamba. Guhyarupini. Deshakala Parichinna. Sarvaga Sarvamohini. Deshakala Parichinna. Sarvaga Sarvamohini. Deshakala Parichinna.
सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी. Uttamam. So we have 3 names in the first line of this verse and 4 names in the second line of this verse. So it's easily they can be identified. So let's move to the new one. Sarvopadhi vinirmukta. So dha is a mahaprana in this. Sarvopadhi vinirmukta ka anta mukta sadashiva pativrata Sampradayeshwari Sadhvi. In Sadhvi, Dha is a Mahaprana. Guru Mandala Rupini. Guru Mandala Rupini. Ru Dirgha. Sarvopadhi. सर्वोपाधि सर्वोपाधि Vinirmukta. विनिर्मुक्ता विनिर्मुक्ता Sadashivapativrata. सदाशिवपतिव्रता सदाशिवपतिव्रता Sarvopadhi vinirmukta. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता Sadashivapativrata. सदाशिवपतिव्रता सदाशिवपतिव्रता Sarvopadhi vinirmukta. Sadashivapativrata. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता Sampradayeshwari. संप्रदायेश्वरी संप्रदायेश्वरी Sadhvi. साध्वी साध्वी Guru Mandala Rupini. गुरुमण्डलरूपिणी गुरुमण्डलरूपिणी Sampradayeshwari Sadhvi
गुरुमण्डलरूपिणी सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. So in this we have two names in the first line, and in the second line we have actually four names. Sampradayeshwari is one, and the Sadhvi can be split into two. Sadhuve Namaha, and then we have Yai Namaha. So we have two names in Sadhvi, and then we have Guru Mandala Rupini. So totally four names in the second line of this verse. So 4 plus 2, 6. So there is a question on Sarvopadi Vinirmukta. Yes, it is Sarvopadi Vinirmukta. Correct. It's Dha and Vinirmukta. Correct. I didn't understand what is the question here from Prem Mahodaya. Whatever you have typed, that is what is correct. Let's move to the next one. Kulottirna Shamyata Bhagaradhya. In Bhagaradhya, Bha is Mahaprana, Maya and Dha is Mahaprana. Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumati, Dha is a Mahaprana. Mahi Ganamba Guhyakaradhya, Dha is again a Mahaprana. Guhyakaradhya Komalangi Gurupriya. Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumati Mahi Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumati Mahi. Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumati Mahi. Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumati Mahi. Ganamba Guhyakaradhya
कोमलांगी 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 गुरुप्रिया 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 गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया. So in this we have 5 names in the first line and 4 names in the second line, and all the names can be easily identified because you see a pause after each name. So there are 9 names in this verse. So I'll also do the 140th verse, and we can have more attendee practice session tomorrow. So I will complete the 140th verse also today. Swatantra सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराध्या ध is a महाप्राण शिवज्ञान प्रदायिनी स्वतंत्रा 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 सर्वतन्त्रेशी सर्वतन्त्रेषि सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी 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 सनकादि समाराध्या सनकादि समाराध्या सनकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी शिवज्ञानप्रदायिनी शिवज्ञानप्रदायिनी. Okay, Saishruti, you take rest. I think you're not feeling well. I will chant this verse completely. Okay. Swatantra sarvatantreshi dakshinamurti rupini sanakadi samaradhya shivajnana
स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी. So in this verse, we have 3 names in the first line and 2 names in the second line, 5 names. So I'll stop here. We have another 9 minutes left. So I request the attendees to raise hands for chanting practice. Tomorrow I will call out more names. Hopefully next 9 minutes I'll call out as many as possible. Amruta Rajkumar Bhagini. 133rd verse, please. Sure, ma'am. Yeah, Bhasha Rupa. Namaskaram, ma'am. Namaskaram. Bhasha Rupa Brihatsena Bhava Bhava Vivarjita Sukharadhya Shubhakari Shobhana Sulabhagatihi. Tamam. Dhanyavadaha, Bhagini. Thank you, ma'am. Annie Bhagini. Next one, please. Namaste. I'm not seeing the verses on either the devices, so I'm still trying on telephone also. I don't see yes. Oh, is it? Do you have the script? Any other script? Oh, yes. So it's 134th verse. 134. Just 1 second, please. 132nd. Can you hear me? Yes, I can hear you clearly. Oh, okay. If I you was want, just- I can. I Go was ahead. just repeating after you. Sure, without I will me. chant once. You repeat after me. Okay. I've seen it. 132nd, you said. Okay. Okay, that is another. Is it that one? Do you want to chant 132nd? Yes, can you do said that. so. Okay. So which one you desire to chant? Whichever you want. 132nd or 134. Yeah. Go ahead, 134. please. Okay, I found it also. Rajarajeshwari Rajadaini Rajavallabha Rajatkripa Rajapitha Niveshita Nijashrita. Uttamam. Dhanyavadaha. Dhanyawad. Sorry. No problem. Nishant Mahodaya. श्रीमात्रे नमः। राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसंधा सागरमेखला. Uttama Prayatnam. Can I chant once and will you repeat after me? Yes, ma'am. Rajyalakshmi Koshanatha राज्यलक्ष्मी कोशनाथा Chaturanga चतुरंगबलेश्वरी Samrajyadayini साम्राज्यदायिनी Satyasandha सत्यसंधा Sagaramekhala. सागरमेखला. Dhanyavadaha. Thank you, ma'am. Lasya. Have unmuted. Yes, ma'am. दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्था दात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी. Okay, Lasya. So
So the first word in the second line, you should not take a pause after sarvartha. Okay. Sarvarthadatri. Continuous. Can you try? Sarvarthadatri. Savitri. Savitri. Satchidanandarupini. Satchidanandarupini. Tamam. Which class you are in, Lasya? Ma'am, 5th standard. 5th standard. Very good. धन्यवादः लास्या. रमणा महोदय. राम 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 भगिनी. राम राम राम. देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी. उत्तमं. धन्यवादाः महोदय. गोपी सिंहाद्री महोदय. राम राम राम. राम राम राम. 138. सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. धन्यवादाः. Thank you, madam. मधुबाला. नमस्ते मैम. नमस्ते. कुलोत्तीर्णा भगराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया. धन्यवादाः भगिनी. शिवकुमारन. Yes, ma'am. कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही घनाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया. धन्यवादाः महोदय. धन्यवादः. सुंदर अन्नमराजु. Yes, ma'am. Namaste. नमस्ते. स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी. धन्यवादाः. Just give me 1 minute. Let me go back to 138 first, as there is a question. So there is a question regarding this. Sarvopadhi vinirmukta. So Prem Mahodaya. So there is no refa missing here. Sarvo, this is correct. Sarvopadhi vinirmukta. So this, whatever as you are seeing the refa, it is on the ma letter, which is correct. So in case you have any further doubts, please feel free to write to me on my email ID sandhya.vyoma@gmail.com. So I can answer all your questions if I have not answered any specific questions which you have sent. So we'll stop here. Tomorrow I'll give more time for attendee chanting. So let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. धन्यवादाः. Pranams to everyone. We will meet tomorrow. धन्यवादाः. Ram Ram Ram.
राम राम धन्यवादः Thank you, ma'am. धन्यवादः राम राम राम